எல்லா எலெக்ஷன் நடத்துகிற அதிகாரம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது தப்பு. திஸ் இஸ் liable ஃபார் மிஸ்யூஸ். Sooner or later this is going to be misused and I think we are seeing trends of it happening already. Each state must be allowed to have its own election commission and they should conduct the elections to assembly. Ambedkar himself said he considered that nothing to provide against nomination of an unfit person to the post of the chief election commissioner or the other election commissioners, and also that there is no provision in the constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the executive. இந்த மாதிரி ஒரு ஆளு நாளைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அம்பேத்கரே கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளி சொல்லி ஷிபன்லால் சக்சேனான்னு சொல்லி ஒரு மெம்பர் கான்ஸ்டியூண்ட் அசெம்பிளியில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் that some party in power which wants to win the next election may appoint a staunch party man as the chief election commissioner. Salem and Namakkal are known for starch and sago. அங்கே புரட்சி தலைவர் நம்மள ஒரு 2.5 வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் போஸ்ட் அங்கே போட்டாங்க. அதனால தான் அந்த இது எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்த பற்றி. ஹைதராபாத் எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், பெங்களூர் எடுத்தீங்கன்னா ஐடி செக்டர் அண்ட் அதர்ஸ், குஜராத் எடுத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஆயில். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் they always happen in clusters, they don't happen uniform. கவர்மெண்ட் நாங்கள் டெல்லியில் உட்காந்துட்டு நாங்கள் ஆம்பூரில் லெதர் கொண்டு வர போகிறோம் இல்லாட்டி சிவகாசியில் இது பண்ண போகிறோம்னு இவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாலும் இவங்களால பண்ணிருக்க முடியாது. அதெல்லாம் தானாக நடந்தது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆஸ் எ கவர்மெண்ட், யூ ஷுட் ஒன்லி பி ஃபெசிலிட்டேட்டர். எங்கெல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிங் இது கொடுக்கணும். தவிர நான் உட்காந்து டெவலப் பண்ணுறேன், டெல்லியில் உட்காந்து பண்ணுறேன் இல்லாட்டி சென்னையில் உட்காந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்காத காரியம். அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கணும். சென்டர் ஷுட் டூ இட்ஸ் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, த ஸ்டேட் ஷுட் பி அலோட் டு டூ தேர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஷுட் பி அலோட் டு டூ தேர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. எல்லாமே நான் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வளைச்சு போட்டிக்கிட்டோன்னா எதுவுமே நீங்கள் உருப்படியாக பண்ண மாட்டீங்க. இது ஒரு புஃபே லஞ்ச் எல்லாம் அவ்வளோ பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? வயிறு தான் அப்செட் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் இன் இந்தியா டுடே. த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா இஸ் நவ் ஃபர்ம்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் எனி த்ரெட் டு இந்தியன் யூனிட்டி ஆர் இன்டெகிரிட்டி. அந்த பூச்சாண்டி காமிச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டேட் கிட்ட இருக்கிற எல்லா பவரும் பிடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி பூச்சாண்டியை எத்தனை நாள் தான் காமிச்சிட்டு இருக்க போறீங்க? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த வாரம் கடந்த வாரம் டைம் போனதே தெரியல, 16ஆம் தேதி முதலமைச்சரிடம் எங்கள் ஹை லெவல் கமிட்டி ஆன் யூனியன் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ், அதாவது உயர்நிலை குழு ஒன்றிய மாநில உறவுகள் பற்றிய குழு முதல் அறிக்கையை நாங்கள் சமர்ப்பித்தோம். அதில் 10 சாப்டர்ஸ் we have included. முதல் சாப்டர் இஸ் த கேஸ் ஃபார் decentralization and state autonomy. That is, centralization நல்லதா decentralization நல்லதா philosophical லெவலில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். பிகாஸ் நிறைய பேர் ஜெனுவினாகவே நம்புறானுங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனியன் கிட்ட அதிகாரம் இருக்கிறதா நல்லது, இல்லாட்டி நாடு பிரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஜெனுவினாக நம்புறானுங்க. ஸோ சும்மா நீ முட்டாளேன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் யுவர் கேஸ். ஐ மீன் வி ஹேவ் டு ரீசன் அவுட் அண்ட் ப்ரூவ் அவர் கேஸ் தட் decentralization is a better option than centralization. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபுல்லாக நாங்கள் அதுக்கு டிவோட் பண்ணோம். தட் இஸ் ஏன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் நல்லது, ஏன் ஸ்டேட் அட்டானமி நல்லது. இது நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் யூனிட்டி, ஈவன் ஃபார் இந்தியாஸ் ப்ரோக்ரஸ் வி நீட் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் 1991 we had under Narasimha Rao and Manmohan Singh, we had what is called liberalization, privatization and globalization that freed the economy. And of course a lot of critics are there about that. ஆனால் இந்தியாவோட economy இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் இவனுங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு மூச்சு விட ஆரம்பிச்சானுங்க. தேவர் some liberalization took place. Now the second liberalization that has to take place in India is state should be liberalized. எப்படி அந்த ப்ரைவேட் எக்கனாமிக் ஆக்டர்ஸ் were liberalized in 1991, அதே மாதிரி மாநிலங்களை போட்டு கசக்கி மூச்சு விடாத மாதிரி வச்சுருக்காங்க. This is not the way to go about things. If India has to become a developed country, if India has to become a great country, it can't be done if state governments are reduced to the level of municipalities. States have to come into their own. இது எங்களோட மெயின் பாயிண்ட். முதலமைச்சர் கூட லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹிந்துவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினார், இந்தியன் ஃபெடரலிசம் ரிக்வயர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வி டெஃபினெட்லி லைக் a 1991 மூமெண்ட் when private sector was liberalized, we need another reforms number version 2 where the states are liberalized. இது பண்ணாமல் நீங்கள் you can't hope to have a progressive developed India. Now the surprising thing here is, நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. People often say, look at China,
அவங்க எப்படி முன்னேறிருக்காங்க. அண்ட் மெனி பீப்புள் wrongly attribute China's development to authoritarianism. அத்தாரிட்டிசம்னால சைனா முன்னேறல, அது ஒரு தப்பான கணிப்பு. அப்படி அத்தாரிட்டேரியன்ஸ்னால சைனா முன்னேறினா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை அத்தாரிட்டேரியன் கண்ட்ரிஸும் முன்னேறிக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இன் த வேர்ல்டு டெமோக்ரஸி இஸ் ஆக்சுவலி த எக்ஸெப்ஷன். அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜிம்ஸ் ஆர் த ரூல். ஸோ டெமோக்ரஸி இப்போ தான் கொஞ்சம் பரவிட்டு இருக்கு, இப்போ மறுபடி there is a setback. So the point, China's progress cannot be attributed to authoritarianism. அது ஒரு தவறான கணக்கு. China's progress compared to India's is attributable to 2 or 3 factors. First, politically they are centralized, but economically China is highly decentralized. Our 1978 what they did is economically and the states ku provinces ku local bodies ku they gave full freedom. நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி full freedom. இந்தியா மாதிரி ஒன்னொன்னு எங்களை கேட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சைனால பண்ணல. They gave complete freedom to the provinces and even city governments. I'll give an example. Shanghai port is one of the biggest and the busiest ports in the whole world. Okay, நம்ம சென்னை மும்பை இதெல்லாம் nothing compared to that. அது யார் நடத்துறான்னு நினைக்கிறீங்க? ஷாங்காய் போர்ட்டு. The city of Shanghai runs the Shanghai port. You know, there's a company running it. City of Shanghai is the majority shareholder. அதே மாதிரி the port of Hamburg in Germany is run by the city of Hamburg. The ports of New York and New Jersey joint-ஆ நடத்துறாங்க. ஸோ சைனாவில் ஆகட்டும், யூரோப்பில் ஆகட்டும், யூஎஸ்ஏல ஆகட்டும், ports are generally run by either the local body, local government or by the state government. Now Chennai port, why should government of India run it? Port is nothing but a glorified lorry goods yard. So port, Chennai corporation Chennai port நடத்தலாம். மேக்ஸிமம் சொன்னால் நீங்கள் சென்னை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்தலாம். அங்கே சென்னை போர்ட் ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற சேர்மன் இஸ் ஆல்வேஸ் an IAS ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஆளை போஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு போகலாம், நம்மளே போஸ்டிங் போட்டு போகலாம். Why I am saying this is, our constitution, even at the time of original drafting, was highly centralized. You know, 1935, the British brought in an act called the Government of India Act 1935. அப்போ எந்தெந்த அவங்க பேர் சொல்ல விரும்பல, எந்தெந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் this is too centralized, எல்லா அதிகாரமும் மத்திய அரசில் இருக்குது, இங்கே ஸ்டேட்ஸில் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னவனுங்க எல்லாம் இவனுங்களே வந்து கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் உட்காந்து அதோட மோர் சென்ட்ரலைஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்குறாங்க. ஓகே, இது ஒன்று. இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் இன் த ப்ரொவின்ஷியல் லிஸ்ட் தே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் சம் ஆஃப் தம் டு ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஓகே, யூனியன் லிஸ்ட் ஆர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். அப்போ என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா, we are integrating 552 princely states, we are integrating 14 provinces. இப்போ தான் பார்ட்டிஷன் நடந்து போச்சு. ஸோ த கண்ட்ரி இஸ் ஃபேஸிங் ஃபிசிபாரஸ் டெண்டன்சிஸ். நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கணும், அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். அந்த மொமெண்ட்டுக்கு தட் வாஸ் கரெக்ட். பட் தட் லாஜிக் கெனாட் ஹோல்ட் குட் ஃபார் ஆல் டைம் டு கம். நீங்கள் சின்ன வயசில் வேணால் இருட்டை கண்டு பயப்படலாம், பேயை கண்டு பயப்படலாம். அதுக்கோசரம் 60 வயசுலையும் நீங்கள் 76 வயசுலையும் நீங்கள் இருட்டை கண்டு பயப்படுறீங்க, பேயை கண்டு பயப்படுறீங்கன்னா there's something wrong with you. So the founding anxieties, which, you know, like 1940s logic doesn't apply anymore. 76 years after we became a republic, we can't still be guided by the fears and all these things of 1950. That's the first point. Second, another thing we must remember is, when the constitution was framed in 1950, the Soviet Union or the USSR was considered a very successful model. And that was because Stalin and the time Stalin had done a centralized planning, and Jawaharlal Nehru was impressed by that model. So if you look at the Constituent Assembly debates, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சென்டர் கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கணும், ஏன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் நம்ம பண்ணால் தான் இந்தியாவை நம்ம எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் க்ரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். அப்படி தட் அந்த டைமுக்கு அது கரெக்ட் லாஜிக், பிகாஸ் USSR டிட் லுக் லைக் a successful model. Even USA, the archetypal capitalist society, even they were influenced by it. Franklin Delano Roosevelt's New Deal and other things were to some extent influenced by the Russian USSR successors. ஸோ அந்த டைமில் மத்திய அரசில் அதிக பவர் இருந்தால் தான், மத்திய அரசுக்கு அதிக பொறுப்பு இருந்தால் தான் இந்தியாவை முன்னேற்ற முடியுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி டிபேட் நீங்கள் படித்தாலும் அதுதான் சொல்கிறாங்க, என்ன, இஃப் இந்தியா இஸ் டு க்ரோ டெவலப் தென் சென்டர் மஸ்ட் ஹேவ் கிரேட்டர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி. But now we know that is wrong.
I mean, you know that in 2014, the Union Planning Commission was wound up and replaced with an advisory body called Niti Aayog and so. Central planning has failed and failed miserably. இது ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி ஃப்ரிட்ரிக் வான் ஹேயக்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்திரேலியன் எக்கனாமிஸ்ட் 1945லேயே சொன்னார். He based it on what is called the knowledge problem. He said, நீங்கள் மத்தியில் உட்காந்துட்டு அந்த ஊருக்கு என்ன தேவை, இந்த ஊருக்கு என்ன தேவை, அந்த கிராமத்துக்கு என்ன தேவை, இந்த நகரத்துக்கு என்ன தேவையெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுக்கு முடியாது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ளேயே டைம் லேட் ஆயிரும், இதாயிரும், உங்களால் அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங், த சோவியட் மாடல் இஸ் பவுண்ட் டு ஃபெயில்னு சொல்லி Friedrich von Hayek had written way back in 1945, and he was proved right. And he got a Nobel Prize in economics for that also. So, இப்போ நம்ம இந்தியாலையும் நம்ம பார்த்தாச்சு, centralized planning is not working. We have seen that it is simply not working. And காலங்காலமா, the Hindi belt states which are more backward, they have been getting much more money, much more funds from Finance Commission and Government of India's other Planning Commission and all this. But they have not developed. The gap between the developed southern states and the Hindi belt states is only widening. நான் அடிக்கடி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது உண்டு, ஏற்கனவே கேட்டிருந்தா பரவாயில்ல மன்னிச்சிருங்க, மறுபடியும் ஒரு வாட்டி அந்த உதாரணம் சொல்கிறேன். and it's a very very pertinent example. In the early 1960s, Bihar was the poorest state in India. Tamil Nadu, then called Madras, was also one of the poorest states. It was in the bottom half of just a few places above Bihar. 60 years later, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Bihar continues to be the poorest state in India, no surprises there. But Tamil Nadu is now in the top 3 or top 5 of every single development parameter. Now, how did this divergence happen? This divergence happened because Tamil Nadu focused on improvement of human capital through investments in education, through investments in health, and through social reforms. The social justice movement of Periyar, Anna, and all these people, and Kamaraj's focus on spending more on education and health. This led to an improvement of human capital in Tamil Nadu. So 1967க்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் இங்கே ஆட்சியிலே இல்லை. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் has always given somewhat step motherly treatment to Tamil Nadu. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே அவ்வளோ வரல. ஃபண்ட்ஸும் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபண்ட்ஸ் ஆகட்டும், பிளானிங் கமிஷன் ஃபண்ட்ஸ் ஆகட்டும், Tamil Nadu didn't get much. In spite of all this, Tamil Nadu has grown by leaps and bounds. And when 1991 liberalization came, Tamil Nadu was in a position to accept all the foreign direct investments because the human capital in Tamil Nadu is much better. So the short point here is, நீங்கள் எத்தனை ரோடு கட்டினாலும், யூபி, பீகார், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கரில் எத்தனை ரோடு கட்டினாலும், எத்தனை பில்டிங் கட்டினாலும், எத்தனை ஃப்ளைஓவர் கட்டினாலும், எத்தனை மைன்ஸ் போட்டாலும், எத்தனை ஃபேக்ட்ரிஸ் போட்டாலும், they are not going to develop unless you focus on the human capital, improving the human capital, which can only be done if you invest more on education, you invest more on health, and you bring about social reform. Education, health கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், பட் சோஷியல் ரிஃபார்ம் கொண்டு வரது கஷ்டம். Tamil Nadu has been fortunate in that respect. இங்கே the gap between various communities is considerably narrowed. Even gender disparity is also very less. So Tamil Nadu is proved to be a good model. The next point that I would like to say about centralization and decentralization is, again, this is what I said in the planning, எதுக்கு சரியாக வராதுங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் என்னென்னா, ஒரு சென்ட்ரலைசேஷன், ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்டர் இருந்தால் தான் நேஷன் டெவலப் ஆகுங்கிற அந்த கருத்தை தப்புங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல வரேன். அதுக்கோசரம் சென்டர் வீக்காக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஐம் நாட் அட் ஆல் சேயிங் தட். ஐம் ஒன்லி சேயிங் தட் த சென்டர் ஷுட் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கணும். Center should do its work properly. The state should be allowed to do their work properly. Local government should be allowed to do their work properly. எல்லாமே நான் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வளைச்சு போட்டிக்கிட்டோன்னா எதுவுமே நீங்கள் உருப்படியாக பண்ண மாட்டீங்க. இது ஒரு புஃபே லஞ்ச் எல்லாம் அவ்வளோ பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? வயிறு தான் அப்செட் ஆகும். ஸோ that's the problem in India today. The government of India, while trying to do everything, is not able to do justice to anything. It wants to dabble in space exploration. It wants to send missions to the moon. It also wants to look at village toilets, and it wants to look at village roads. இதெல்லாம் அவங்க பார்க்க வேண்டிய வேலை கிடையாது. That should be left to the local bodies, and it should be left to the states at the most. So the next point about
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரலைசேஷனுக்கு இன்னொரு காமனாக கொடுக்குற ஒரு ரீசன் இன்டர்ஸ்டேட் டிஸ்பாரிட்டிஸை நாங்கள் குறைக்கிறோம். தட் இஸ் by transferring more funds, we are going to reduce the gap between various states. Ayirka agala. Already I given you the example of BR and Tamil Nadu. Similar gaps exist between the southern states and the Hindi heartland and other backward states. இது எதுக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னால் economicsல நிறைய ஒரு இது இருக்குது. There's what is a fund called cluster theory. It's a Nobel laureate in economics called Paul Krugman. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா industrialization always happens in clusters. You cannot make a state or a country or even a district develop uniformly. That is, bread slice மேலே வெண்ணெய் தடவுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு யூனிஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் interstate disparities இல்லாத டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் பாசிபிள். தட்ஸ் நாட் த வே திங்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன்ட் எனிவேர் இன் த வேர்ல்டு. நீங்கள் யூஎஸ்ஏல பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் வேலி இஸ் நோன் ஃபார் ஹைடெக் அண்ட் செமிகண்டக்டர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆல் தட். Detroit was once upon a time known for automobile industry. So இந்த Massachusetts அந்த ஏரியாவில் இட் வாஸ் நோன். இட்டலியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there are leather districts and ஃபேஷன் இதெல்லாம் கூட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஜெர்மனியில் பவேரியா வாஸ் நோன் ஃபார் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இந்தியாவில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அண்ட் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நோன் ஃபார் ஆட்டோமொபைல் ஹப். கோயம்புத்தூர் வாஸ் நோன் ஆஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஃபவுண்ட்ரி. திருப்பூர் வாஸ் நோன் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஹொசேரி. சிவகாசி வாஸ் நோன் ஃபார் பிரிண்டிங் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் அண்ட் மேட்சஸ். சேலம் அண்ட் நாமக்கல் ஆர் நோன் ஃபார் ஸ்டார்ச் அண்ட் சாகோ. அங்கே புரட்சி தலைவர் நம்மளை ஒரு 2.5 வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் போஸ்ட் அங்கே போட்டாங்க. அதனால தான் அந்த இது எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்த பற்றி. ஸோ சேலம் இது இப்படி. ஹைதராபாத் எடுத்திங்கன்னா ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ். பெங்களூர் எடுத்திங்கன்னா ஐடி செக்டர் அண்ட் அதர்ஸ். குஜராத் எடுத்திங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஆயில். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் they always happen in clusters. They don't happen uniformly. ஸோ கவர்மெண்ட் நாங்கள் டெல்லியில் உட்காந்துட்டு நாங்கள் ஆம்பூரில் லெதர் கொண்டு வர போகிறோம் இல்லாட்டி சிவகாசியில் இது பண்ண போகிறோம்னு இவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாலும் இவங்களால பண்ணிருக்க முடியாது. அதெல்லாம் தானாக நடந்தது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆஸ் எ கவர்மெண்ட் யூ ஷுட் ஒன்லி பி ஃபெசிலிட்டேட்டர். எங்கெல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் என்ன சப்போர்ட்டிங் இது கொடுக்கணும். தவிர நான் உட்காந்து டெவலப் பண்ணுறேன், டெல்லியில் உட்காந்து பண்ணுறேன் இல்லாட்டி சென்னையில் உட்காந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்காத காரியம். So we got the whole thing wrong. As I said, tappilla, because as I said, at the time of framing of the constitution, these people were influenced by certain factors. One, they were worried about the unity and integrity of the country. That is no longer a worry. The idea of India is now firmly established. I don't think there is any threat to Indian unity or integrity. அந்த பூச்சாண்டி காமிச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டேட் கிட்ட இருக்கிற எல்லா பவரும் பிடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி பூச்சாண்டியை எத்தனை நாள் தான் காமிச்சிட்டு இருக்க போகிறீங்க? அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த certain wrong ideas which the framers of the constitution had. I'm not saying they were wrong, but at that time that was considered as the correct thing, like centralized planning and all that. Now we know that all these things don't work. So we have to change with the times, which unfortunately we are not doing because power is an intoxicant. ஒரு வாட்டி நீங்கள் பவரை டேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுத்தர மாட்டீங்க. ஸோ த சென்டர் ஹேவிங் டேஸ்டட் பவர் doesn't want to let go. Just as states also don't want to let go power to the local bodies. இது ஒரு மனித இயல்பது. இது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ இன்னைக்கு நான் 2 டாபிக் பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஒன் இஸ் அபவுட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அண்ட் செகண்ட்லி அபவுட் டீலிமிட்டேஷன். ஓகே, we are so used to seeing Election Commission of India conduct elections all over the country for MP elections, MLA elections, President's election, Vice President election. We have taken it for granted. But you may be surprised to know that Constituent Assembly ஒரு பெரிய காரசாரமான டிபேட் நடந்தது. Lot of members of the Constituent Assembly said, states அந்தந்த எலெக்ஷனை அவங்களே நடத்திக்கணும். That is, state assembly எலெக்ஷனு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கணும், அவங்களே அந்த எலெக்ஷன் நடத்திக்கணும். சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஷுட் கண்டக்ட் ஒன்லி த பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ், லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ், ராஜ்யசபா எலெக்ஷன்ஸ், பிரசிடென்ட்ஸ் எலெக்ஷன், வைஸ் பிரசிடென்ட். இந்த 4 மட்டும் தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் கண்டக்ட். ஆல் த அதர் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஷுட் பி கண்டக்டட் பை த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொன்னாங்க. And this is not some hair-brained idea. You will be surprised to know that this is exactly the system in other federal countries. If you look at Canada, elections Canada,
they conduct the federal elections, parliamentary elections. Then individual provinces, local bodies like elections Ontario, elections Quebec, elections British Columbia, they conduct the state elections. The provincial elections, அவங்க தான் நடத்துறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவிலும் இதே நிலைமை தான். Australian Electoral Commission conducts federal polls, that is parliamentary polls. Individual states electoral commissions conduct the elections for states. USA, all elections, including the presidential elections, conducted only by the state electoral bodies. There is no federal election commission there. And your body, but it only looks at campaign finance. Switzerland, cantons, the cantons conduct the elections. Now, I am saying, in fact, our committee has said in the recommendation that எல்லா எலெக்ஷன் நடத்துகிற அதிகாரம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது தப்பு. This is liable for misuse. Sooner or later, this is going to be misused, and I think we are seeing trends of it happening already. So, each state must be allowed to have its own election commission, and they should conduct the elections to assembly. And sorry, நாங்கள் எங்கள் பரிந்துரை அது எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. In what is called systems theory, there is a concept called risk of single point of failure. That is, just like the old proverb, don't put all your eggs in one basket. எல்லா முட்டையும் நீங்கள் ஒரே பாஸ்கெட்டில் போட்டு அந்த பாஸ்கெட்டை ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போச்சு. அதே மாதிரி, it is never a good idea to put all your eggs, just as never a good idea to put all your eggs in one basket. It is never a good idea to allow all your elections to be conducted by one organization. That's why Canada, Australia, Switzerland, all these people have dispersed the election conducting powers among the states and among the center. இதோட லாஜிக் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கோல்டு வார் டைம்ல how the internet originated, you must be knowing it. The USA was worried that if Russians do ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணா அவங்க கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்கே போயிருச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கவலைப்பட்டாங்க. அப்போ ஒரு பால் பெரான் சொல்லி ஒரு ரேண்ட் கார்பரேஷனில் ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தான். அந்த ஆள் தான் இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தான். தட் இஸ், இட் ஷுட் பி லைக் எ ஃபிஷ் நெட். ஒரு நோடு போச்சானாலும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி ஏபிள் டு பாஸ் பை அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்வொர்க். A decentralized network is more resilient, more stable. There is no central control for internet. It's a network of networks which operate based on a common protocol. So the internet is the best model to show that it is possible to have a decentralized system and still be stable. So this is a general funda, whether it is a power grid or whether it's exams. For example, the National Testing Agency and Odirke. Mundi Weber exams were conducted by Weber agencies. IITs used to conduct their own exams, IIMs used to conduct their own exams, UGC and used to conduct all exams. So they குவிச்சு இந்த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியில் கொடுத்து விட்டானுங்க, NTA. அங்கே நிறைய தப்பு நடக்குது. ஸோ when all authorities concentrated in one body, it becomes easy for people to capture that body. Whether it's a regulatory capture or in economics term, it's called concentration of rents. Wheeler dealers, operators, all these people like centralization because they want everything to be concentrated in one point. அதை நம்ம டீல் பண்ணால் போதும், நம்ம மொத்த கண்ட்ரியோட இதே பார்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி 28 ஸ்டேட்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருந்தால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் போய் லாபி பண்ணிருக்கணும். இது தலைவலின்னு சொல்லி these wheeler dealers, operators always want centralization. So similarly, ஒரே பாயிண்டில் எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டி இருந்தால் அது டேஞ்சர். ஸோ எலெக்ஷன் திங்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்பர்ஸ்ட். Now, I hope you're aware, the 73rd and 74th amendment அப்புறம் each state has got a state election commission, but its role is to conduct elections for the local bodies, the panchayats and municipalities. Conducting elections for panchayats and municipalities is much more difficult than conducting elections for state assemblies. Why? In Tamil Nadu, you have something like 12,500 village panchayats. You have some hundreds of municipalities, hundreds of town panchayats, so many dozens of corporations. இதுக்கெல்லாம் வார்டு எலெக்ஷன் நடத்துறது, மெயின் எலெக்ஷன் நடத்துறது, இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. கம்பேர்ட் டு திஸ், கண்டக்டிங் எலெக்ஷன் டு அசம்பிளி இஸ் நத்திங். அதே ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திட்டு இருக்கிறப்போ அதே ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட வை டோன்ட் வி கிவ் த ஹேண்ட் ஓவர் த ஜாப் ஆஃப் கண்டக்டிங் த அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு பரிந்துரை. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It is not safe to allow only one body like an Election Commission of India to conduct all the elections, because if the Election Commission of India is compromised, then the whole thing is gone. In fact, Constituent, this is not some new idea. Constituent Assembly, this issue was very much discussed. In fact,
Ambedkar himself said, this is what he said, he considered that there is nothing to provide against nomination of an unfit person to the post of the chief election commissioner or the other election commissioners. And also that there is no provision in the constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the executive. இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நாளைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அம்பேத்கரே கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஷிபன்லால் சக்சேனான்னு சொல்லி ஒரு மெம்பர் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் that some party in power which wants to win the next election may appoint a staunch party man as the chief election commissioner. அவர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு. Hridaynath Kunzru and Sri, there was a member, he said famously, this is a very famous quote from Kunzru, he said, if the electoral machinery is defective or is not efficient or is worked by people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poisoned at the source. That is, அடிப்படையா democracy போயிடும். தென் குன்ஸ்ரு கூட இதை சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் மாநிலத்துக்கு கொடுக்காம இருக்கிறது தப்பு, மாநிலங்களை கொடுங்க. வேறு எந்த ஃபெடரல் கண்ட்ரிலையும் இந்த எலக்ட்ரல் ரோல்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தயார் பண்ணுற இதே கிடையாது. எலக்ட்ரல் ரோல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். வை ஒன்லி இன் இந்தியா யூ ஆர் சேயிங் எலக்ட்ரல் ரோல் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிலே இதே குன்ஸ்ரு சொல்லியிருக்காரு. யூனோ தென் தெர் இஸ் அ லேடி கால்ட் ஆனி மாஸ்கரின். இந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு, Sir, I am a believer in the right of the people of the province to elect their representatives independent of any control, supervision or direction of any power on earth. From this article, it looks as if the center is going to be the custody of justice. If this section is to be accepted, we have to believe that the hereafter provincial elections will be under the perpetual tutelage of the center. That, sir, means that the integrity of the provincial people is questioned. நீங்கள் ப்ராவின்ஸ் ஸ்டேட் மக்களை நீங்கள் நம்பலை, சென்டர் தான் நம்புறீங்க. இது எலெக்ஷன்ஸு எல்லா எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டியும் ஒரே இடத்துல குவியக்கூடாது, அந்தந்த மாநிலங்கள் அந்தந்த அசம்பிளியோட எலெக்ஷன் அவங்களே நடத்தணுங்கிறது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிலே பேசப்பட்டது. பட் திஸ் வாஸ் அ மைனாரிட்டி வியூ, இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட். த மெஜாரிட்டி வியூ வாஸ் தட் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. as I told you, when you put all authority in, concentrate authority in one body, there is always the systemic risk of what is called single point of failure. You capture that body, the whole thing is gone. Adha India la neenga pathina defense establishments are not never concentrated in Delhi, they are spread throughout, so that even if by chance in the worst case scenario Delhi falls, the rest of the country can still fight. You know, so it is never a good idea to concentrate everything, all authority in one body. So our, as I said, நாங்க என்ன பரிந்துரை பண்ணியிருக்கோம்னா, ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது, பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் பாடி இருக்குது. அவங்க நல்லாவே பண்ணிருக்கானுங்க. அண்ட் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் முனிசிபல் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்துறது இன்னும் கஷ்டம். அசம்பிளி எலெக்ஷனோட அதுக்கு மோர் காம்ப்ளிகேட்டட், தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வார்ட்ஸ், யூனோ லேக்ஸ் ஆஃப் வார்ட்ஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ். ஸோ அதே நடத்த முடிகிறப்போ வை கான் பி கண்டக்ட்ங்கிறது எங்களோட ஒரு மெயின் ரெக்கமெண்டேஷன். அண்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நவ் லெட் மீ கம் டு delimitation. I'll give an example. I think I don't know how many people are aware. கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லுதுன்னா, 10 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்சஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டிசைட், a body called Delimitation Commission will be appointed. அவங்க பரிந்துரை பண்ணுவாங்க, ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிபெண்டிங் ஆன் த பாப்புலேஷன். ஒரு இந்த ஸ்டேட் யூபிக்கு எத்தனை சீட்டு, தமிழ்நாடுக்கு எத்தனை சீட்டு, இதுக்கு எத்தனை சீட்டு, பீகாருக்கு எத்தனை சீட்டு, ராஜஸ்தானுக்கு எத்தனை சீட்டுன்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்ணுவாங்க. திஸ் வாஸ் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன். 10 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இது முடிஞ்சோடனே பண்ணோம் அப்படின்னா. They did this in 52, 62, 72. 76ல இந்திரா காந்தி அந்த டைமில் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது. ஸோ இந்திரா காந்தி கிட்ட நிறைய பேர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க, பீப்புள் லைக் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல் ரெப்ரசென்டட் செய். ஒரு பக்கத்தில் ஃபேமிலி பிளானிங் முக்கியமாகங்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கத்தில் பாப்புலேஷன் பேசிஸில் நீங்கள் அதிக சீட் எம்பி கொடுக்குறீங்க. இப்படியே கொடுத்துட்டு போனால் ஸ்டேட்ஸ் விச் டிடன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ராப்பர்லி அவங்களுக்கு அதிக எம்பி கிடைக்கும். ஸ்டேட்ஸ் விச் இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ராப்பர்லி அவங்களோட எம்பி குறையும். இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க. ஸோ இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணாங்க, 42nd கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அமெண்ட்மெண்ட் அடிப்படையில், 1971 சென்சஸ் அடிப்படையில் seats, MP seats, Lok Sabha MP seats for each state freeze பண்ணி விட்டாங்க. For 25 years she froze it from 1976 to 2001.
அப்புறம் 2001 இந்த 25 இயர்ஸ் முடிகிறப்போ மறுபடியும் இந்த டிமாண்ட் வந்தது. இன்னும் அந்த என்ன பாப்புலேஷன் இது அந்த ஹிந்தி ஹார்ட்லேண்ட்லாம் ரேப்பிட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு. சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் டெவலப்ட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வில் சஃபர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் இன்னொரு 25 இயர்ஸ்க்கு இந்த ஃப்ரீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் 2026 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. தே செட் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் ஆஃப்டர் 2026 அதுபடியே நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ எவ்ரிபடி தாட் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் ஆஃப்டர் 2026 சொன்னப்போ எவ்ரிபடி தாட் இட் வில் பி த 2031 சென்சஸ். பட் as you know the 2021 census was not conducted. கோவிட் ரீசன் சொல்லி அது நடத்தல. இப்போ அடுத்த 27ல நடத்த போகிறாங்க. ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் இந்த ஃப்ரீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக லேப்ஸ் ஆயிரும். அன்லஸ் யூ பிரிங் இன் அ நியூ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஃப்ரீஸ் லேப்ஸ் ஆயிரும். மறுபடி பழையபடி பாப்புலேஷன் படி போகும். மறுபடி பழையபடி பாப்புலேஷன் படி போனால் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. 1971ல் பீகாரோட பாப்புலேஷன், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் ஆஃப் த ஒரிஜினல் பீகார், காம்போசிட் பீகாரில் இப்போ இருக்கிற பீகாரும் தமிழ்நாடும் ரஃப்லி ஈக்குவல் பாப்புலேஷன். And because of that, they had roughly equal number of Lok Sabha seats. Tamil Nadu had 39 seats. இப்போ 39 தான் இருக்கு. Bihar has 40. இப்போ supposing நீங்கள் இந்த strictly population, இந்த freeze நின்று போச்சு, strictly population படி போனீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு 39லேருந்து 29 வரும், 10 சீட் குறையும். பீகாருக்கு 40லேருந்து 50 போகும், 10 சீட் கூடும். இது எப்படி நியாயம்? I mean, two states which had the same number of MPs in 1971. One state implements family planning programs sincerely, brings its rate of growth of population down. The other state doesn't follow demographic discipline. அவன் பாப்புலேஷன் கூடிட்டே போகுது. ஸோ அவனுக்கு 50 எம்பி, உங்களுக்கு 29 எம்பி. ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர். அதே மாதிரி யூ கேன் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான். When I say Andhra Pradesh, I mean present Andhra Pradesh after the bifurcation. In 1971, both Andhra Pradesh and Rajasthan had same number, roughly the same population and roughly same number of Lok Sabha seats, 25. இப்போ நீங்கள் பண்ணி 26க்கு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணீங்களன்னா Andhra Pradesh seats will come down from 25 to 20 and Rajasthan will go up from 25 to 31. How is this fair? I don't think it is correct at all. நீங்கள் ஒரு பக்கத்தில் ஃபேமிலி பிளானிங் இஸ் எ நேஷனல் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு 50 வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்போ சடனாக அந்த நாங்கள் ஃப்ரீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். த லாஜிக் விச் மேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா impose a 25-year freeze from 1976 to 2001 and again 25-year freeze from 2001 to 2006 still holds good. I don't know how many of you are aware of this term called total fertility rate, TFR in பேர். ஒரு பெண்மணி எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்குது during her motherhood. A TFR of 2.1 children, 2.1 is considered to be replacement level. The 2.1 TFR இருந்தால் பாப்புலேஷன் கூடாது, பாப்புலேஷன் குறையாது, ஸ்டேபிளாக இருக்கும். 2.1க்கு மேலே இருந்ததுன்னா பாப்புலேஷன் கூடிட்டே போகும், 2.1க்கு கீழே இருந்ததுன்னா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்டே போகும். பீகாரோட TFR, for your information, is 2.8, much more than 2.1. Tamil Nadu's population is 1.3. Where is 2.8 and where is 1.3? That means Tamil Nadu's population will keep shrinking. Bihar's population will keep going up till it falls below 2.1. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the lowest TFR in the country is Delhi, 1.2. Next to Tamil Nadu, 1.3. I think West Bengal also is 1.3. I think Maharashtra is 1.4. Then 1.5ல நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. It's called the 1.5 TFR clubன்னு பேர். Karnataka, Kerala, Andhra, Telangana, Punjab, Himachal, and all these have 1.5. So you have two sets of states whose TFR is between 1.2 and 1.5, one set. This is mostly the southern states and the western developed states. And another set of states whose TFR is 2.1 plus. UP is 2.6, Bihar is 2.8, Chhattisgarh, Rajasthan எல்லாம் 2.4 அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இவங்க பாப்புலேஷன் கூடிட்டே போகுது, நம்ம பாப்புலேஷனு குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஸோ இப்போ போய் நீங்கள் மறுபடி அந்த 1976, as I said, the 1976 logic was based on the thing that states which implemented family planning properly should not be penalized. இப்போ என்ன பண்ணுறது? இப்போ அந்த டைமில் காங்கிரஸ் 76ல காங்கிரஸ் had a presence both in North India and South India. All India presence இருந்தது. So they took a macro view. The present ruling dispensation, they are stronger in Hindi belt. So
you can expect them not to extend the freeze, because that is where their support base is. They will say அதிக MP வந்தால் வந்துட்டு போட்டு நமக்கு என்ன, அவங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, சும்மா இருந்தாலே போதும், because the freeze will automatically lapse by the first census after இது. So this is a big danger. ஏன் danger? Because நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எண்ணிக்கை நிறைய கேரளா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the number of seats is going to come down. இப்போ 20 இருக்கு, இது அதுக்கு அடுத்தது 14 ஆயிரும், 6 குறையும். தமிழ்நாடு ஏற்கனவே சொல்லிட்டா 10 குறையும், ஆந்திர பிரதேஷ் 5 குறையும், வெஸ்ட் பெங்கால் 4 குறையும், ஒடிசா 3 குறையும், கர்நாடகா 2 குறையும், தெலுங்கானா 2 குறையும், பஞ்சாப் 1 குறையும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் குறையுது. உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு 80லேருந்து 92 12 கூடுது, பீகார் 40லேருந்து 50 10 கூடுது, ராஜஸ்தான் 25லேருந்து 31 6 கூடுது, மத்திய பிரதேஷ் 29லேருந்து 34 5 கூடுது, குஜராத் 26லேருந்து 28 2 கூடுது, ஹரியானா 10 to 12 2 கூடுது. நான் இது எப்படியானா, உங்கள் கம்பெனியில் ஒருத்தன் வேலை சரியாக பண்ணல, அவனுக்கு ப்ரொமோஷன், யார் வேலை செய்கிறானோ அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட், பசங்க யார் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட், யார் படிக்கலையோ அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன். இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த லாஜிக் on which our delimitation is going to operate if the freeze is lifted. As I told you, the government at the center or whichever dispensation it is, they don't have to do anything. All they have to do is sit quietly. The freeze will lapse and that logic, the old logic of proportionate to the population will come back. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க, கர்நாடகாவில் போட்டிருக்காங்க, தெலுங்கானாவில் அசம்பிளியில் தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் கேரளா போடல, மற்றவங்க ஆந்திர பிரதேஷ் போடல. ஐ டோன்ட் நோ வை ஐ திங்க் மிஸ்டர் சந்திரபாபு நாயுடு டசன்ட் மைண்ட் லூசிங் 5 MPs நினைக்கிறேன், அவங்க இன்னும் போடல. ஸோ இது வெறும் தீர்மானம் போட்டால் இந்த இஷ்யூ முடியாது. திஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் டயலாக், திஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன். இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னா, கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, the delimitation commission which decides each state will get so many x y z அங்கிறது, the delimitation commission ஓட முடிவு யாரும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் cannot go into it. Article 329B explicitly bars any judicial review of the delimitation commission's recommendations. In fact, you'll be surprised to know delimitation commission அந்த பரிந்துரை, ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ரிட்டையர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ஒரு ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ், ஒரு இந்த மாதிரி இருப்பானுங்க, 3 பேர் உட்காந்துட்டு முடிவு எடுப்பாங்க. அந்த பரிந்துரை doesn't require even union cabinet's approval. It doesn't require parliament's approval or state legislature's approval. It cannot be reviewed by the Supreme Court. It is like a constitutional black box. There is nobody can touch it. அவங்க பரிந்துரை பண்ண அவங்க வச்சது சட்டம். So இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கிறப்ப you have to be very careful. In the 1950s, I think I'm sorry, I don't want to talk politics, but I get the impression that the Congress party thought they will be always ruling. நம்மளை யாரும் அசைக்க முடியாது, நம்ம ஒரு 200 ஆண்டு 500 ஆண்டு நம்ம அப்படியே இருக்க போகிறோம்னு ஒரு நினைப்பில் தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. whereas they should have brought in a system where நாளைக்கு நம்ம எதிர்கட்சியில் உட்கார்ந்தாலும் அது நமக்கு நியாயமாக இருக்கணும், ஃபேராக இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கணும். As I said, the recommendations of the Delimitation Commission don't need to be approved by the union cabinet. The union cabinet can only say, இந்த தேதியிலிருந்து இது அமலுக்கு வரும். They can only decide on the the date from which it will take effect. It doesn't require approval by the parliament or the state legislative assemblies. It cannot be reviewed by the Supreme Court. Because Supreme Court உள்ள பூந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கானுங்க, but you can say for all practical purposes it can't be approved. So this is a very deadly thing. I mean, you have a new thing coming which doesn't require, Supreme Court can't, நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சே கான்ஸ்டியூஷன்லேயே சொல்லியிருக்கேன், நாங்கள் டீலிமிட்டேஷனை பற்றி நாங்கள் எதுவும் கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் a very very dangerous thing. And I think உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் ஒரு இது இருக்குது, ஸ்லீப் வாக்கிங்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தூக்கத்தில் நடக்கிறது. பழைய 1950s 60s 70s தமிழ் படத்துலலாம் இந்த ஹீரோயின் தூக்கத்தில் நடந்துட்டு போயிட்டுருக்கோம். அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, I get the feeling that the southern states and the other states which are going to be affected by this, they are sleepy walking to disaster. இங்கே ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக முடிய போகுதுன்னு இவங்க இன்னும் இவங்க முழிச்சுக்கல. They are still sleepwalking. Now, when one set of states get disproportionate number of MPs, what happens is, நாளைக்கு ஹிந்தி தான், they will be able to bring about constitutional amendments very easily. ஹிந்தி தான் ஒரே மொழி, or
நிதி இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி they can bring in all kinds of amendments and then you will, I mean, there's nothing you can do about it. It will be too late in the day to do anything at the time. So I think it is not at all a good idea to allow this thing should not come through. நாங்கள் எங்கள் கமிட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we have made the recommendation like this. We have said இந்த 25 வருஷமாக ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது சரியில்லை. ஏன்னா 25 வருஷம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்குள்ளே ஓடி போயிடுது. ஏன்னா we have said the freeze should be extended by another 100 years till 2126. You may think இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க. இல்லை, ஜாஸ்தி கிடையாது. நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா, the freeze should be extended till 2126 or till the TFRs of all the states converge within a narrow band within 10 or plus or minus 10% of the national average. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா BR is 2.8, Tamil Nadu is 1.3, national average is some 2 or something. ஃபியூச்சரில் நேஷ்னல் ஆவரேஜும் குறையும், பீகாரும் குறையும், யூபியும் குறையும், எல்லாமே குறையும். எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகி, இட்ஸ் கால்ட் டெமோக்ராஃபிக் கன்வர்ஜென்ஸ்னு பேர். எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகிட்டு எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஒரு நேரோ பேண்டுக்குள்ளே வரணும். தட் இஸ் பீகாருக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் கேப் ஒரு 10-20% இருக்கணும். அந்த சூழ்நிலை வந்தால் பரவாயில்ல, நீ இப்போ பாப்புலேஷன் படி பண்ண. அந்த சூழ்நிலை வர வரைக்கும் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது. டீலிமிட்டேஷன் ஷுட் நாட் பி டன். It is unfair to the states which, to the developed states, it's unfair to the state. You can't have people in a states being rewarded for demographic indiscipline. That's not at all correct. Idu onnu sollirukom. Innonne, of course, it requires a major constitutional amendment. Freeze is the simplest thing. You can just have to pass one more amendment like what we did in 1976 and 2001. The other suggestion we have made is, European Union, there is what is called digressive proportionality. Digressive proportionality na யூரோப்பியன் யூனியனில் உங்களுக்கு தெரியும் 27 கண்ட்ரிஸும் இருக்குது. ரொம்ப குட்டி குட்டி கண்ட்ரிஸும் இருக்குது. மால்டா, லாட்வியா, எஸ்டோனியா, லிக்டன்ஸ்டீன், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கண்ட்ரிஸும் இருக்குது. பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸும் இருக்குது. ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், இட்டலி. இந்த சின்ன கண்ட்ரிஸ் என்ன சொன்னானுங்க, நாங்கள் உங்களோட வந்து சேர்ந்தால் அந்த பெரிய கண்ட்ரிஸ் தான் தே வில் பி காலிங் ஆல் த ஷார்ட்ஸ், எங்களை ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடுவீங்க, நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்கள ரீஅஷ்யூர் பண்ணுறதுக்கு யூரோப்பியன் யூனியன் introduced a system called digressive proportionality. அதில் எப்படியானா, நீ எவ்வளோ சின்ன கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு மினிமம் 6 MPs, நீ எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு 96 MPs மேலே கிடையாது. ஜெர்மனிக்கு 96 MPs, ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் லைக் மால்டா, லாட்வியா, எஸ்டோனியா ஆல்சோ 6 MPs. மற்றவங்களுக்கு இதுக்கு இடையில, இந்த 2 லிமிட்டுக்கு இடையில ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கொடுக்க முடியாது. ஒரு அப்பர் லிமிட் இருக்குது, ஒரு லோயர் லிமிட் இருக்குது. இது 2க்கு இடையில வச்சுக்கோ. இதே சிஸ்டம் பிரேசிலையும் இருக்குது. அங்கே லோயர் லிமிட் இஸ் 8 MPs, அப்பர் லிமிட் இஸ் some 70 MPs. Even if you have a lot of population, உனக்கு இல்லை, இந்த இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ we have said that is another option India can consider. We can try to bring in digressive proportionality. இப்போ இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ள ஒரு எம்பி தான், வீசட கொஞ்சம் கூட கொடுங்க, 2 MPs or 3 MPs கொடுங்க. யூபிக்கு ஒரு கேப் பண்ணுங்கள், இதுக்கு மேலே இல்லைன்னு சொல்லி கேப் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக பண்ணுங்கள். பட் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேஷன் வச்சு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகிறது இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே, if you remember, the new parliament building has been built. அதோட capacity is supposed to be 888. ஏன் அவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The plan seems to be, ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கேரளாக்கு 20லேருந்து 14 வருது, குறையுது. குறையாமல் இருக்கிறது, that is in order to ensure that no state will lose any seats, they have to increase the size of the Lok Sabha from 550, maximum size is now 550, to about 850, 848. நோ பண்ணால் எந்த ஸ்டேட்டுக்குமே கம்மியாக இருக்காது, எல்லாத்துக்குமே 0 இருக்கும், இல்லாட்டி ப்ளஸ் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ கேரளாவில் அகெயின் இப்போ 20 இருக்குது, அப்போ 20 இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். தமிழ்நாடுக்கு இப்போ 39 இருக்குது, அப்போ அதில் 69 வருது. பட் திஸ் இஸ் நாட் எ சொல்யூஷன். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் த அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ், இட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் வெயிட். தட் இஸ் கேரளாஸ் இப்போ இருக்கிற 20 is 20 out of 543. அப்போ இருக்கிற எதிர்காலத்தில் வர 20 is 20 out of 848. அது பர்சன்டேஜ் கம்மி. தமிழ்நாடுக்கு இப்போ இருக்கிறது 39 out of 543. அப்போ வருது தமிழ்நாடு will get some 49 out of இது. So weightage, if you look at the weightage of the states, it will come down. So that is not increasing the size of the parliament is not a solution at all, but I think that's what they are planning to do. They are planning to increase the Lok Sabha size from 543 to 848, so that no state can say in absolute numbers they have got less MPs, but that is not the solution, because the relative weight, the percentage of seats that each state commands, is going to go down for the developed states of the south and west. So that is not a solution. Not only that, there is another problem. USA நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 1929 இன்னி வரைக்கும்
their House of Representatives size has been pegged at 435 MPs. Yeah, because அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பேசுறதுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்காது. இப்போவே 543 MPஸில் நிறைய பேர் பேசுகிறதே நாங்கள் பார்க்குறது இல்லை. நாளைக்கு 850 MPs பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு எம்பிக்கு ஒரு 5 வருஷ டைமில் ஒரு டைம் பேசுகிறதே வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிறதே டவுட்டு. And moreover, it becomes like a mob. It is not a deliberative body, it's a mob. You know, it's not a good thing to have a parliament that big, Lok Sabha that big. So, after considering all these options, the recommendation we have made is that a 100-year freeze till 2126 is the correct thing. அதுக்கு முன்னாலே the demographic convergence உண்டாய் UP, BR, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu இதெல்லாம் ஒரு நேரோ பேண்டில் லெட்ஸ் சே 1.1 to 1.5 இந்த மாதிரி ஒரு நேரோ பேண்டில் அமைஞ்சதுன்னா நம்ம அது ஃப்ரீஸை தூக்கலாம். பட் அது வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் ஓடிட்டே இருக்கணும். வி கான்ட் அலோவ் திஸ் சிஸ்டம். டெஃபினெட்லி வி ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் த ஃப்ரீஸ். அண்ட் வி ஆல்சோ செட் இந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனோட பரிந்துரையை கேபினட்டும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, பார்லிமெண்ட்டும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, ஜுடிஷரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு டேஞ்சரஸ் இது. எல்லாரும் கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கணும். ஐ மீன் ஐம் நாட் சேயிங் இட் ஷுட் பிகம் பார்ட்டிசான், பட் அண்டர் த கைஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் பார்ட்டிசன்ஷிப் யூ கான்ட் ஹேவ் இந்த மாதிரி பிளாக் பாக்ஸ் ஆஃப் எ பாடி அது என்ன வேணால் பண்ணலாங்கிற மாதிரி இது வச்சுக்கூடாது. தட்ஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் ப்ரொபோசிஷன். ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் த டூ மெயின் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ரிகார்டிங். ஒன்று, எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் வரணும். அண்ட் தே ஷுட் கண்டக்ட் த லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ். டீலிமிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மெயின் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் தட் யூ ஷுட் இம்போஸ் த ஃப்ரீஸ் ஷுட் பி எக்ஸ்டெண்டட் பை 100 years till 2126. பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம். பட் we are, as I said, it is not correct when Tamil Nadu and Bihar had the same number of MPs in 1971 for Tamil Nadu to get 10 MPs less and Bihar to get 10 MPs more. It is not correct when Andhra Pradesh and Rajasthan had the same number of MPs in 1971 for Andhra Pradesh to get 5 MPs less and Rajasthan to get 6 MPs more. This is not fair. I think we should strongly object to this. So thank you. If anybody has any questions, I would like to answer.